Hello friends, welcome to my YouTube channel Optimizer Step, where we are going to learn about AI and ML concepts. So మనం బేసిక్గా AI and ML concepts will start from the very scratch. So basically we'll start from maths, then we'll move on to the theory of AI, then we'll do the coding and ఈ మూడు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత విల్ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మన ప్రాజెక్ట్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ యూజువలీ ద వన్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ డూయింగ్. ఓకే, నౌ ఐ నో దట్ ద వర్డ్ ఏఐఎంఎల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫీల్స్ కాంప్లెక్స్ బికాస్ ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్. సో యూనివర్సిటీస్, స్కూల్స్ ఎక్కడ మనం సబ్జెక్ట్స్ లో ఎక్కువగా ఉండవు ఏఐఎంఎల్. సో but this is nothing new. AI deals heavily with maths as well as somewhat of statistics. Okay, so a concept అనేది కొత్త కాదు. The implementation is something that is okay. So first of all, remove the thought that AI is complex concept. Okay, and they'll never do code without any context. We'll not do any coding without the context. We will not do formulas without meaning. We learn the meaning of the formulas and we will not do projects without structure. The learning path that we are going to follow. So first of all, we learn the maths because that is the prerequisite. Okay, so maths నేర్చుకోకుండా మనకి బేసిక్ గా అర్థమే కాదు. కోడింగ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎనీవన్ కెన్. ఓకే, మీకు కాన్సెప్ట్స్ కోడ్ వెనకాల ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత విల్ గెట్ ఇన్ టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటాం, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద థియరీ, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద కోడింగ్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దెన్ ఫైనలీ వెన్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డు ద ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ద మోస్ట్ ఇన్ డిమాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేస్తాం. బేసిక్లీ ర్యాగ్, ప్రెడిక్షన్, ఆటోమేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ ఫర్ ఏఐఎంఎల్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ న్యూ మ్యాథ్స్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ స్కూల్లోనూ కాలేజ్లోనూ చదివాము. Basically scalars and vectors, matrices, functions and derivatives. And if someone is from a non-mathematics background, వాళ్ళకి కూడా నేను చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా బేసిక్ లెవెల్లోనే నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సిన్స్ మనకి జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కావాలి కాబట్టి ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ థియరీలో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే డేటా సెట్ అంటే ఏంటి, ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, మోడల్ అంటే ఏంటి, లాస్ అనేది ఏంటి, వై డూ వి క్యాల్కులేట్ లాస్, ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి, హౌ డు వి ఆప్టిమైజ్ ద మోడల్, పర్ఫార్మ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ వే, ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి, మన మోడల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఎలా చేస్తాం. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం ఇన్ ద థియరీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రాక్టికల్ కోడింగ్. సో ఇక్కడ మనం వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్, మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న థియరీ, మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న మ్యాథ్స్ ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ వి విల్ లుక్ అట్ ఆల్ దోస్ థియరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మ్యాథ్స్ ఇన్ అ ప్రాక్టికల్ వే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇదేంటంటే పైథాన్, NumPy కూడా నేర్చుకుంటాం. NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, LangChain. We'll also do LangGraph. Okay, so these are the libraries that we are going to learn and implement. Next, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత once we are done with maths, once we are done with theory, coding, లాస్ట్ లో మనం ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్తాం. ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ 3 రకాలు ఉంటాయి బేసిక్ గా. ఒకటి ప్రెడిక్షన్ మోడల్, ఇంకోటి ఏమో డాక్యుమెంట్ చాట్ బాట్స్. చాట్ బాట్స్ అనేది చాలా మంది ఉంటారు. ఈ చాట్ బాట్స్ ప్రెడిక్షన్ మోడల్స్, ప్రెడిక్ట్ చేసే మోడల్స్ అండ్ ఏఐ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ప్రతి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
prediction models లో we'll do 1 or 2 projects, 1 or 2. ఇందులో 1 or 2, ఇందులో 1 or 2. ఓకే, సో అందులో కూడా మన ప్రాజెక్ట్స్ ఎలాంటివి అంటే యూజువల్ గా అందరు చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కాదు. సో బేసిక్లీ క్యాట్స్ ఆర్ వర్సెస్ డాగ్స్ ఆర్ హార్స్ ఆర్ హ్యూమన్స్, ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్. వన్ హూఎవర్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్, ఐ థింక్ దే మైట్ రిలేట్. సో వాళ్ళు ఇలాంటి కాకుండా సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యూస్ఫుల్, అవి చేద్దాం. ఓకే, నా నెక్స్ట్ అట్ ది ఎండ్ మనం ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్. I don't think any tutor of AI or ML is doing this, but I wanted to implement this. Any concept that we are learning, for example, if we are learning vectors నేర్చుకునేటప్పుడు at the end we will implement that concept in an interactive way. We'll prepare a web app using AI. We'll prepare a web app so that whatever the concepts that we are learning, we will implement it practically. దీంతో ఏమవుతుందో అంటే నాట్ ఓన్లీ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఒక్క చేంజ్, ఓకే ఇది ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ యూజింగ్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ యాప్స్. ఓకే, సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి మనం వెబ్ యాప్ చేద్దాం అండ్ ఇంటరాక్ట్ చేద్దాం కాన్సెప్ట్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి, సో దాట్ ద కాన్సెప్ట్ స్టిక్స్. So that's how I'm going to approach the AI and ML learning course, and see you in the next video. Goodbye.